Good morning everyone. Myself Sandeep Wake, Assistant Professor in Commerce. Now I am going to present a lecture on the topic rectification of errors. In the last video I explained about types of errors, errors of omission, errors of commission, errors of principle. In this video we shall know about effect of errors on trial balance. After preparation of ledger accounts, at the end of accounting year, every organization prepare trial balance. This trial balance helps to prepare final accounts of business concern. There are certain errors which directly affects on the agreement of trial balance. On the basis of effect of errors on trial balance, all errors are classified into two categories. First one, errors that do not affect agreement of trial balance. Errors that do not affect agreement of trial balance. Number B, errors that affect agreement of trial balance. We shall see one by one. Roman number A, errors that do not affect agreement of trial balance. Number 1, errors of principle. I already told you about this. Errors of principle. Next, number 2, errors due to complete omission. You already know about complete omission. If there is complete omission, this error cannot be found out with the help of trial balance. Number 3, entering wrong amount in subsidiary book. If wrong amount recorded in subsidiary book, normally we can see mistakes in two ledger accounts. Okay, this mistake cannot be found out with the help of trial balance. Number 4, entering the transaction in a wrong subsidiary book. If any transaction recorded in a wrong subsidiary book, then this mistake cannot be found out with the help of trial balance. Errors of principle irbodu, errors due to complete omission irbodu, entering wrong amount in subsidiary book, entering the transaction in a wrong subsidiary book irbodu. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ 5, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಎ ರಾಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಟ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. Posting the correct amount to a wrong account but on the right side. For example, salary paid but wrongly entered in the wages account. Salary ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? In all these cases, since both debit and credit aspects are affected, the rectification will be done by means of a journal entry. If any errors which does not affect on the agreement of trial balance, that errors must be rectified with the help of passing a journal entry. Next, point B, errors that affect the agreement of trial balance. There are certain errors which affect on the agreement of trial balance. Errors are divided into two types. First one, one-sided error or errors disclosed by the trial balance. One-sided errors or errors disclosed by the trial balance. Point B, two-sided errors or errors not disclosed by the trial balance. On the basis of the effect on the agreement of trial balance, errors are classified into two categories. First one, one-sided error. Number 2, two-sided error.
point A, one-sided errors or errors disclosed by the trial balance. A one-sided error is an error which affects only one aspect of a transaction. You already know this one. Every transaction has two aspects. First one, debit aspect. Second one, credit aspect. For example, salary paid in cash. Okay. In that circumstances, we can see entry salary account detail to cash account. Okay. Salary account is considered as debit aspect. Cash account is considered as credit aspect. Understand? Normally, one-sided error affect either the debit aspect or the credit aspect of the transaction. One-sided errors affect the agreement of the trial balance. These errors are disclosed by the trial balance. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. The following are some of the one-sided errors. Number one, omission to post an item from a subsidiary book to a ledger account. Omission to post an item from a subsidiary book to a ledger account. Subsidiary book in the concerned ledger account ಗೆ post ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು one-sided error. For example, credit purchases recorded in purchase book but not posted to creditors account. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ an item to the wrong side of the correct ledger account. Posting an item to the wrong side of correct ledger account. For example, salary paid in cash, salary account detail to cash account. While posting it to salary account, it has to be debited to salary account. To cash ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಏನಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, this is a mistake committed in one account, that is salary account. Okay, it is considered as one-sided error. One-sided error. Number 3, posting an item to the wrong side of a wrong ledger account. Posting an item to the wrong side of a wrong ledger account. For example, salary paid. Okay, while posting it to salary account, we wrongly posted to another account called wages account, wrong side. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಯಾಲರಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಂಬರ್ 4, posting a wrong amount to the correct side of the ledger account. Posting a wrong amount to the correct side of the ledger account. For example, rent paid rupees 10,000. Rent paid rupees 10,000. While posting it to the rent account, we wrongly recorded as 1,000. Rent account in a debit side ಅಲ್ಲಿ 2, cash account 10,000 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾವು ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 10,000 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇಷ್ಟಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 1,000 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 10 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸರಿಯಾ? ಇದೇನಿದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್. ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6, committing a mistake in casting either a subsidiary book or a ledger account. Committing
a mistake in casting either a subsidiary book or a ledger account. Casting either a subsidiary book or a ledger account means committing a mistake while totaling in subsidiary book or ledger account. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಕಿನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7, committing mistake in carry forward the total of a subsidiary book or a ledger account from one page to another page. If any mistake committed in case of carry forward the total of a subsidiary book or any ledger account, okay, then it is said to be one-sided error. Understand? ಒಂದು ಪೇಜಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ 10ನೇ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ 11,000 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು 10ನೇ ಪೇಜಿನಲ್ಲಿ 11,000 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 11ನೇ ಪೇಜಿಗೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ 11,000 ಇದ್ದದ್ದು 10 ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, 1,100 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು? 11,000 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು 1,100 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಂಬರ್ 8, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎ ledger account. If any mistake committed while balancing a ledger account, then it is one-sided error. Ledger account balance ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು one-sided error ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ledger account in the trial balance. Entering the wrong balance of a ledger account in the trial balance. While preparing trial balance, if any ledger account balances wrongly entered in the trial balance, then it is one-sided error. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 10, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿಂಗ್. Mistake in the trial balance totaling. If any mistake conducted at the time of totaling of trial balance, then it is said to be one-sided error. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಏನದು? one-sided error. These are some information relating to one-sided error which affects on the agreement of trial balance. Thank you.